Кратко содержание 9 главы можно изложить следующим образом. Gopinath Patanyaka, the son of Bhavananda Rai, was engaged in the service of the government, but he misappropriated some funds from the treasury. Гопинатха Паттанайка, сын Бхавананды Рая, был правительственным служащим, но присвоил часть средств, предназначенных для казны. Therefore, the Bodhajana, the eldest son of King Prataparudra, ordered that he be punished by death. Поэтому Бададжана, старший сын царя Пратапарудры, отдал приказ о наказании его смертной казнью. Thus, Gopinath Patanaika was raised on the Changa to be killed, but by the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, he was delivered. Таким образом, Гопинатха Паданайка был возведен на Чангу, чтобы быть убитым, но по милости Шри Чайтаньи Махапрабху обрел спасение. Moreover, he was promoted to a higher post. Более того, он даже получил повышение по службе. So, son of Bhavananda Rai means he was a brother of Ramananda Rai. Сын Бхавананды Рая, он означает, что он был братом Рамананды Рая. Bhavananda Rai is considered to be an incarnation of Pandu, King Pandu, and his 5 sons are considered to be incarnations of the 5 Pandavas. Бхавананда Рай считается инкарнацией царя Панду, а 5 его сыновей это являются сыновьями Панду, 5 пандавами. Ramananda Roy is considered to be an incarnation of Arjuna. И Рамананда Рай, он считается инкарнацией Арджуны. But he's also considered to be an incarnation of Vishakha Devi. Но также он считается инкарнацией Вишакхи Деви. And also of a cowherd boy called Arjuna. А также он является инкарнацией мальчика-пастушка по имени Арджуна. And a gopi called Arjuniya. А гопи есть Арджуния. So somehow he's an incarnation of all these 4 personalities fused. И так или иначе он является инкарнацией этих 4 воплощений, 4 личностей. Okay, so beginning text 1. I don't know which of the Pandavas Gopinath Patanaika is incarnation of. Я не знаю точно, кто из пандавов является именно Гопинатха Паттанайка. But if someone is able to find out, they can let us know. Если кто-то сможет это найти, то дайте нам знать. Okay, text 1. Aganya Danya Chaitanya Gananam Prema Vanyaya Ninye Danya Janaspanta Maru Shashvat Anupatam. The innumerable glorious followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu brought a constant flood to the desert-like hearts of the unfortunate with an inundation of ecstatic love. Не счесть славных последователей Шри Чайтаньи Махапрабху, наполнивших иссушенные сердца неудачников потоками трансцендентной любви. Jai Jai Shri Krishna Chaitanya Dayamoy, Jai Jai Nityananda Karunaridoy. All glories to Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, the most merciful incarnation. All glories to Lord Nityananda, whose heart is always compassionate.
Вся слава Шри Кришне Чайтанье Махапрабху, самому милостивому воплощению Господа. Вся слава Господу Нитянанде, чье сердце всегда исполнено сострадания. Jaya Dvaita Charya Jaya Jaya Doyamoy Jaya Gora Bhaktivinoda Sabarasamoy. All glories to Advaita Charya, who is very merciful. All glories to the devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu, who are always overwhelmed by transcendental bliss. Вся слава Адвайта Ачарьи, который полон милосердия. Вся слава преданным Шри Чайтанье Махапрабху, трансцендентное блаженство которых неизменно изумляет. Ey Mata Mahaprabhu Bhakta Gana Sange Nilachali Vasa Korina Krishna Prema Range. Thus Sri Chaitanya Mahaprabhu lived at Nilachala Jagannath Puri with his personal devotees, always merged in ecstatic love for Krishna. Так Шри Чайтанье Махапрабху и его близкие преданные, исполненные экстатической любви к Кришне, жили в Джаганнатха-пури. Antare Bahire Krishna Viraha Taranga Nana Bhavi Vyakula Prabhur Mana Ara Anga. Sri Chaitanya Mahaprabhu always felt waves of separation from Krishna, externally and internally. His mind and body were agitated by various spiritual transformations. Разлука с Кришной постоянно волновала Шри Чайтанье Махапрабху, что проявлялось как внешне, так и внутренне в разных экстатических состояниях. Dine Nritya Kirtan Jagannath Darshan Ratri Roy Sarup Sani Rasa Asvadan. During the day he chanted, danced, and saw Lord Jagannath in the temple. At night he tasted transcendental bliss in the company of Ramananda Roy and Sarup Damodar. Дни напролет он пел, танцевал и созерцал в храме Господа Джаганнатху. Вечерами он испытывал духовное блаженство в обществе Рамананды Рая и Сварупы Дамодара. Tri Jagater Loka Ashi Korina Darshan Jai Deke Se Pai Krishna Premadan. People from the three worlds used to come visit Sri Chaitanya Mahaprabhu. Anyone who saw him received the transcendental treasure of love for Krishna. Жители всех трех миров пользовались возможностью посетить Шри Чайтанье Махапрабху. Любой, кто встречал его, получал трансцендентное сокровище любви к Кришне. Manushya Veshe Deva Gandharva Kinara Sapta Pataler Jata Daitya Vishadara. The inhabitants of the seven higher planetary systems, including the demigods, the Gandharvas and the Kinnaras, and the inhabitants of the seven lower planetary systems, Patala Loka, including the demons and serpentine living entities, all visited Sri Chaitanya Mahaprabhu in the dress of human beings. Жители семи высших планетных систем, в том числе полубоги, Гандхарвы и Кинары, а также жители семи низших планетных систем Паталалоки, включая демонов и змееподобных живых существ, все навещали Шри Чайтанье Махапрабху. Sapta Dvipe Navakande Vaishe Jatajan Nanaveshe Ashe Kore Prabhur Darshan. Dressed in different ways, people from the seven islands and nine khandas visited Sri Chaitanya Mahaprabhu. Жители семи островов и девяти кханд, имеющие разные телесные оболочки, посещали Шри Чайтанье Махапрабху. Prahlad Bali Vyasa Shuka Adi Munigan Deki Preme Hoy Achitan. Prahlad Maharaj, Bali Maharaj, Srila Vyasadeva, Sukadeva Goswami,
and many other great sages came to visit Sri Chaitanya Mahaprabhu. Upon seeing him, they became unconscious in ecstatic love for Krishna. Прохлада Махараджа, Бали Махараджа, Вьясадева, Шукадева Госвами и другие великие мудрецы являлись, чтобы увидеть Шри Чайтанья Махапрабху, и от экстатической любви к Кришне просто теряли сознание. Purport: according to the opinion of some historians, Prahlad Maharaj was born in Treta Yuga in the city of Multan in the state of Punjab. По мнению некоторых историков, Прохлада Махараджа родился в Трета-Югу в городе Мулатана, штата Пенджаб. He was born of Hiranyakashipu, a king of the dynasty of Kashyapa. Он был сыном Хираньякашипу, царя династии Кайшапы. Prahlad Maharaj was a great devotee of Lord Vishnu, but his father was very much against Vishnu. Прохлада Махараджа был великим преданным Господу Вишну, но его отец был его величайшим противником. Because the father and son thus differed in their consciousness, the demon father inflicted all kinds of bodily pain upon Prahlad. Поскольку сознание отца и сына было различным, демоничный отец причинял сыну Прохладе всевозможные физические страдания. When this torture became intolerable, the Supreme Lord appeared as Nrsingadev and killed the great demon Hiranyakashipu. Когда эти мучения стали невыносимыми, Верховный Господь явился как Нарисимхадева и убил великого демона Хираньякашипу. Bali Maharaj was the grandson of Prahlad Maharaj. Бали Махараджа был внуком Прохлады Махараджа. The son of Prahlad Maharaj was Virochana, and his son was known as Bali. Сын Махараджи Прохлады Вирочана, а его сын был известен как Бали. Appearing as Vamana and begging Bali Maharaj for 3 feet of land, the Lord took possession of the entire 3 worlds. Явившись как Вамана и попросив у Бали Махараджа 3 шага земли, Господь овладел всеми 3 мирами. Thus Bali Maharaj became a great devotee of Lord Vamana. Так Бали Махараджа стал великим преданным Господа Ваманы. Bali Maharaj had 100 sons, of whom Maharaj Bana was the eldest and most famous. Махараджа Бали имел 100 сыновей, старшим и самым известным из которых был Махараджа Бана. Vyasadeva was the son of the great sage Parashara. Вьясадева был сыном великого мудреца Парашары. Other names for him are Satyavateya and Krishna Dvaipayana Badarayana Muni. Под другими именами он известен как Саттяватея и Кришна Двайпаяна Бадараяна Муни. As one of the authorities on the Vedas, he divided the original Veda for convenience into 4 divisions: Sama, Yajur, Rig, and Atharva. Как один из авторов Вед, для простоты их изучения, он исходную Веду разделил на 4 части: Сама, Яджур, Риг и Адхарва. He is the author of 18 Puranas as well as the Theosophical Thesis, Brahma Sutra, and its natural commentary, Shrimad Bhagavatam. Он автор 18 Пуран, а также богооткровенного трактата Брахма-сутра, которому им написан комментарий Шримад Бхагаватам. He belongs to the Brahma Sampradaya and is a direct disciple of Narada Muni. Он принадлежит к Брахма-сампрадае и является непосредственным учеником Нарады Муни. Shukadev Goswami is the son of Vyasadeva. Шукадев Госвами – это сын Вьясадевы. He was a brahmachari, fully conscious of Brahman realization, but later he became a great devotee of Lord Krishna.
Он был брамачари, полностью осознавшим Браман, но позже стал великим преданным Господа Кришны. He narrated Шримад Бхагаватам to Maharaj Parikshit. Он поведал Шримад Бхагаватам Махараджа Парикшиту. So many exalted devotees and personalities came to have darshan of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Итак, мы видим много возвышенных, преданных и разных личностей приходили увидеть Шри Чайтанью Махапрабху. Well, that's quite understandable because he is Krishna himself. Это вполне можно понять, потому что он сам Кришна. And Krishna's devotees are always eager for his association. И преданные Господа Кришны всегда очень страстно желают получить его общение. So these particular personalities mentioned here are some of the important personalities who are described in the Srimad Bhagavatam. И вот эти различные личности, которые описаны здесь, это некоторые очень важные личности, которые описаны в Шримад Бхагаватам. Of course, Vyasadeva is the compiler of the Bhagavatam, as Prabhupada has mentioned here. Конечно, Вьясадева является составителем Вед, как Шрила Прабхупада упоминает здесь. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi. The Srimad Bhagavatam is the literary incarnation of God, and it is compiled by Srila Vyasadeva, who is the incarnation of God. Шримад Бхагаватам является литературным воплощением Бога, и составителем которого является Шрила Вьясадева, литературное воплощение Бога. It is meant for the ultimate good of all people, and it is all successful, all blissful, and all perfect. Это составлено, это произведение написано литературным воплощением Бога и предназначено для успеха, для всех благ, для успеха, благ и всего человечества. All successful, all blissful, and all perfect. Это самое совершенное, успешное, самое блаженное и самое совершенное Писание. As Prabhupada is mentioned here, and we find it also described in the Bhagavatam that originally there was one Veda, and these were divided into four. It was divided into four. Как Прабхупада упоминает здесь, изначально была одна Веда, которая была разделена на 4. And in addition, Vyasadeva compiled the Puranas and the Itihasas, or histories, such as Mahabharata, which are considered to be a fifth Veda. И вдобавок Шрила Вьясадева, он составил, значит, Итихасы, Пураны и исторические хроники, которые считаются пятой Ведой. He put one of his prominent disciples in charge of each of these different divisions of the Vedas. И Шрила Вьясадева поставил самых продвинутых из своих учеников во главе каждой из этих разделов 4 Вед. His disciple Roma Harshan Sutta was entrusted with the Puranas and histories.
Так его ученик Рамахаршана Сута был ответственен за Пураны и исторические хроники. So in the holy place, Naimisharanya, he was giving discourses to the great sages on the Puranas. И в лесу, известном как Наймишаране, Рамахаршана Сута, он обсуждал среди мудрецов вот эту часть ведического знания. At that, many Puranas, they begin with the words Romaharshan Uvacha. И многие Пураны, они начинаются именно словами Ромахаршана Увача. Lord Balaram, at the time of Battle of Kurukshetra, had gone on pilgrimage because he didn't wish to be involved in the conflict between I'm sorry, please repeat it because I was busy a little bit. I didn't listen. I charging my, okay. Yes, Lord Balaram, at the time of the conflict between Pandavas and Kauravas, which resulted in Kurukshetra battle, Lord Balaram, he didn't want to be involved taking sides, so he went traveling. Господь Баларама во время конфликта и войны на поле Курукшетра, когда началась, Господь Баларама, он не принял участие в этом конфликте, и он решил совершить путешествие по святым местам. Yes, to the holy places. And one of those places that he visited was Naimisharanya. И один из мест, который он посетил, как раз был лес Наймишарanya. So Romaharshan was speaking at the time, and usually the speaker doesn't have to get up when a guest comes into the assembly, when a respected guest comes into the assembly. И в тот момент, когда Господь Баларама вошел в это собрание, где шло обсуждение Пуран Рамахаршаной Сутой, обычно, когда спикер, когда говорящий ведет лекцию, дает лекцию и входит какая-то важная личность, обычно не встают со своего места, со своей висасаны. But all the sages stood up to greet Balaram. Но все мудрецы, они поднялись со своих мест, чтобы приветствовать Господа Баларама. And Romaharshan didn't. Но Рамахаршана не встал. But in this case, he should have stood up because it was Balaram himself. Но в этом случае он должен был встать, потому что пришел сам Баларама. Lord Balaram was not pleased. Господь Баларама не был удовлетворен этим. He took a blade of grass and he tapped Romaharshan on the forehead and killed him. И тогда Господь Баларама взял травинку, и этой травинкой он коснулся, ударил по лбу Рамахаршаны Суты и убил его таким образом. So the sages were very shocked. И эти мудрецы, они были очень потрясены этим. They said, we gave Romaharshan a blessing that he would have undisturbed duration of life so that he could speak on the Puranas. Они сказали, что мы как раз дали Рамахаршане особое благословение, что у него будет жизнь свободная от беспокойств для того, чтобы он мог повествовать о Пуранах, рассказывать Пураны. So Lord Balaram said, all right, I will bring him back to life. Господь Баларам сказал, хорошо, тогда я верну его к жизни. But the sages said, no, he has committed an offense, but please do something
to adjust the situation, to rectify the situation. Но мудрецы сказали, нет, он совершил все-таки оскорбление в твой адрес, но, пожалуйста, сделай так, чтобы как-то эту ситуацию выпрямить, чтобы можно было продолжать. So Lord Balaram therefore said, I will install his son, Ugrashrava Sutta, on the Vyasasan, and he can continue to speak on the Puranas. И тогда Господь Барама сказал, хорошо, я установлю его сына, Суту, в общем, Уграшрава Суту, я посажу его на место него на Висасану. Prabhupada has a disciple in Australia, Ugrashrava. У Шрилы Прабхупады есть ученик в Австралии по имени Уграшрава. I was listening to his memories of Prabhupada. Я слышал его, как он рассказывал о Шриле Прабхупаде, его воспоминания о Прабхупаде. And he said, sometimes he had to carry Prabhupada up the stairs. И он говорит, что иногда ему приходилось Прабхупаду просто поднимать туда, где его висасана была установлена. No, upstairs in the building. То есть даже по лестницам вверх в здание поднимать приходилось. In the Melbourne temple. А в храме Мельбурна там многоэтажное было здание, и приходилось Прабхупаду поднимать по лестницам. And he said, Prabhupada was weightless. No weight. И он говорит, что Прабхупад был абсолютно легкий, у него не было никакого веса как будто. Could carry him without any problem. То есть его можно было нести без всяких проблем. And another disciple, he said he was following, they were walking in a botanical gardens in Melbourne. Другой ученик, он рассказывал, что они обходили парк в Мельбурне. And he wanted, to get some dust from the footprints of Prabhupada. И он хотел какую-то пыль от отпечатков стоп Прабхупады получить себе на голову. So while they were walking, he came behind Prabhupada. И когда Прабхупада шел, он шел за ним, за Прабхупадой. There were, two disciples walking on each side of Prabhupada. И рядом с Прабхупадой шли два ученика, справа и слева. So they were walking across the grass. И они шли через траву, по траве шли. So he could see the footprints of those two disciples. И он видел отчетливо отпечатки от стоп двух учеников. But Prabhupada had no footprints. Но у Прабхупады не было никаких отпечатков от его стоп. And another, Yamuna Mataji also tells a similar story. И Матаджи Ямуна, она тоже рассказывала аналогичную историю. In London in 1969. В Лондоне в 1969 году. In the John Lennon's country estate, big place. В месте, где было имение Джона Леннона, это очень большое, огромное место. So she used to accompany Prabhupada on his morning walk. И она обычно сопровождала Шрилу Прабхупаду в его утренней прогулке. So just Prabhupada and Yamuna. Prabhupada was walking in front, Yamuna's little bit, few meters behind. И их было двое, он, Прабхупада и Ямуна. Прабхупада шел немного впереди, а Ямуна чуть сзади. And, they were walking in the fields. Они шли по полю. And she saw that Prabhupada didn't make any footprints. И она тоже заметила, что Прабхупада никаких следов не оставляет. And she looked back, she saw her own footprints very clear.
И когда она повернулась назад посмотреть на свои следы, она увидела, что от нее остаются очень отчетливые следы. So she asked Srila Prabhupada, how come you don't make any footprints? И тогда она спросила у Шрилы Прабхупады, как Шрила Прабхупада, вы можете не оставлять никаких следов, когда ходите? And Prabhupada said, you will understand later. И Прабхупада ответил, что ты поймешь позже. Anyway, very special personality. Так или иначе, очень особая личность Шрилы Прабхупады. Of course, could be he didn't want people so much touching his feet all the time. Конечно, возможно, что Прабхупада не хотел, чтобы так часто люди касались его стоп. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he didn't allow people touching his feet. Бхактивиданта Сарасвати не позволял людям касаться его стоп. Chaitanya Mahaprabhu, when he went to Ramakeli, he was followed by thousands of Bengali devotees. Чайтанья Махапрабху, когда он шел в Рамакели, его сопровождало около 1000 бенгальцев. I don't know if he was leaving any footprints, but in any case, wherever he walked, they started to take the dust. Я не знаю, насколько Чайтанья Махапрабху оставлял следы, но когда он шел, то идущие сзади, они все время пытались взять пыль после его стоп. So they made holes in the road. И в итоге образовывались такие целые ямы по всей дороге. So generally, devotees weren't encouraged to touch Prabhupada's feet, generally speaking. They wanted touch or... They were not encouraged to touch, always to be grabbing his feet. Обычно преданные, они не были вдохновлены тем, чтобы люди касались стоп Шрилы Прабхупады. I don't know if that's the right translation. They were not encouraged by the servants and secretaries of Prabhupada. I did that translation. Они не позволяли, не хотели, чтобы разные другие преданные касались, то есть близкие спутники Прабхупады не были вдохновлены тем, чтобы другие преданные касались стоп Прабхупады. Right. But in Mumbai, I think it's 1970 or 71, one of the very first pandals, and Prabhupada noticed a boy in the audience, long hair. И в 1970 или 71 году один из первых пандалов в Мумбаи он увидел одного парня с длинными волосами, стоящим впадаль. And Prabhupada, he asked Gurudas, please invite him on the stage. И Прабхупада попросил Гурудаса, чтобы он пригласил его на сцену. And after the lecture, as Prabhupada was leaving, the boy tried to touch Prabhupada's feet. И после лекции, которую вел Шрила Прабхупада, этот парень хотел коснуться стоп Шрилы Прабхупады. But Tamal Krishna Maharaj said, no one touches Prabhupada's feet. Но Тамал Кришна Махарадж сказал, никто не должен касаться стоп Прабхупады. But Prabhupada said, no, it's all right, let him touch. Но Прабхупада сказал, все хорошо, пускай он коснется. So that boy became Radhanath Swami. Этот парень стал Радханатхом Свами Махараджем. Okay, anyhow, we were mentioning Ugrashrava Sutta. He was a son of Ramaharshan, and Lord Balaram installed him as the speaker of the Puranas. Так или иначе, мы говорили о Уграхаршане Суте, сыне Рамахаршаны Суты, которого Господь Баларама возвел на
Висасану, чтобы он стал вести этот Бхагаватам. That's why he's the speaker of the Bhagavat Purana or the Shrimad Bhagavatam. Поэтому он и был тем, кто был рассказчиком Бхагавата Пураны или Шримад Бхагаватам. Generally, we know him as Sutta Goswami. И нам он известен как Сута Госвами. And he relates the Bhagavatam to the sages in the forest of Naimisharanya, and he describes how Sukadev Goswami spoke the Bhagavatam to Parikshit Maharaj. И он рассказывал мудрецам Наймишарани Бхагаватам, и он именно описывал, как Шукадева Госвами рассказывал Бхагаватам Махараджу Парикшите. So Sutta Goswami, actually the sages, they wanted to perform, or they were trying to perform a sacrifice to counteract Kali Yuga. Эти мудрецы, на самом деле, они хотели совершать определенную ягью, чтобы противостоять влиянию Кали-юги. But they were not getting any effect. Only their faces got black from the smoke. So they turned their attention to inquiring from Sutta Goswami about, the essence of all scriptures and various other questions which they posed in the beginning of the Shrimad Bhagavatam. На самом деле они хотели провести вот это жертвоприношение, огненное жертвоприношение, чтобы противостоять этому влиянию Кали, но все, чего они добились, это то, что их лица, они стали серыми от этого дыма, который шел. Поэтому они обратились к сути Госвами для того, чтобы он поведал о сущности, о сути всего Бхагаватам, Шримад Бхагаватам, и and the last one was the essence of revealed scriptures, and also where religious principles can be found in the age of Kali Yuga. They're especially to be found in the Bhagavatam. Они попросили, чтобы он описал суть всех ведических писаний, и в частности, где религиозные принципы могут принять прибежище, и в частности, вот именно касательно Шримад Бхагаватам. In Kali Yuga. Кали-югу. And of course, Parikshit Maharaj was cursed to die within 7 days by the son of a Brahmin. И, конечно, Махарадж Парикшит был проклят умереть в течение 7 дней, и проклятие было наложено сыном Брамана. And although he could have called other Brahmins to counteract the curse, he preferred to accept it as the arrangement of Krishna. И хотя Махарадж Парикшит мог с помощью браманов противостоять этому проклятию, но он решил принять это проклятие, которое было на него наложено, as the arrangement of Krishna. Как то, что было, как милость Кришны, как то, что было сделано Кришной специально. Therefore, he sat down by the bank of the Yamuna Ganga, and he requested all the sadhus in the kingdom to come so he could inquire from them as to what is one's duty at the time of death. Поэтому он сел на берегу Ганги Ямуны, и он собрал всех мудрецов вокруг себя для того, чтобы спросить у него о чем, каковы обязанности человека в преддверии смерти, на пороге смерти. So amongst the sages, all recognized that Sukadev Goswami
was the most qualified speaker. И среди всех мудрецов всеми был признан Шукадева Госвами как наиболее квалифицированный рассказчик. Therefore, of course, he's the son of Vyasadeva, and he remained in the womb for 16 years. И он, мы знаем, является сыном Шрилы Вьясадевы, который оставался в утробе своей матери до 16 лет. He was Brahman realized, and he didn't see any difference inside or outside the womb. И он реализовал себя, реализовал Браман, и поскольку он был реализован в Брамане, он не видел разницы между внутренним и внешним, поэтому он оставался в утробе матери. But when he heard his father Vyasadeva speaking the Bhagavatam to his mother, he became inspired to come out of the womb and preach Krishna consciousness by teaching the Shrimad Bhagavatam. Но когда Шрила Шукадева Госвами услышал, как Вьясадева излагает Шримад Бхагаватам своей его матери, то он был очень вдохновлен этим, и он захотел выйти из утробы матери для того, чтобы продолжить вот это слушание. So Bhagavatam then, although it's spoken by Sukadeva and also by Sutta, it's compiled by, written by Vyasadeva. И хотя Бхагаватам был поведан Шукадевой Госвами и потом и Сутой Госвами, но это все было составлено Шрилой Вьясадевой. Vyasadeva, he summarized the can you hear me? Yeah, I can hear you, Guru Maharaj. Here, okay. He summarized the Vedas in a very short code-like form. This called the Brahma Sutra or Vedanta Sutra. Вьясадева, right? Yes. Вьясадева, он сделал, создал суть, подвел итог в форме всего ведического знания, в форме маленьких сутр, Веданта Сутру. Он составил Веданта Сутру. So it's very hard to understand Vedanta Sutra, actually. И это было очень сложно, это очень трудно понять Веданта Сутру. So he has written the Srimad Bhagavatam as a natural commentary for the Vedanta Sutra. И тогда Шрила Вьясадева написал Шримад Бхагаватам как естественный комментарий к Веданта Сутре. So therefore it's known as the Nigama Kalpatara or Galitam Phalam, the ripened fruit of the tree of Vedic literature. Поэтому Шримад Бхагаватам известен как зрелый плод древа ведического знания. And it is all the more relishable because it is emanated from the lips of Srila Sukadeva Goswami. И это повествование, оно более обладает большим вкусом, и его способны воспринять, потому что оно изошло из уст Шрилы Шукадевы Госвами, оно стало еще слаще. Okay, I'll finish here today. Сегодня я на этом остановлюсь. Have to go to another program now, so don't really have time for questions today. У меня следующая должна быть программа, поэтому у меня нет особо времени для ответов на вопросы. The next Chaitanya Charitamrita class will be next Wednesday. И следующий класс Чайтанья Чаритамриты будет в следующую среду. At the same time. В то же самое время. On Saturday, we have to go to some Diwali program here in Chiang Mai. В субботу мы должны будем пойти на программу, Дивали программу в Чингмае. And
I don't know, is Ram Lakshman, can you hear? Are you listening? I see his face here. I don't know if he's... Yeah, he should be here. He's here, yeah. Yes, you can hear. Are you going to broadcast the Srimad, I mean the Kirtan next on Saturday? Yes, I do. Yes, I do. So yeah, we'll broadcast the Kirtan from that program. But I don't think there's any lecture there. Is there, Ram Lakshman? Well, they're asking to do Kirtan, and in the end we can do the Madharashtakam. That's it. Well, you can give a little, you know, very short speech. I don't think devotees will be, you know, happy to see it. I mean, better to do Kirtan only, I think. Yeah, I think so. It's just a sort of Hindu program. So they've asked us to do Kirtan. So we'll broadcast it. It's about 5 o'clock in the evening, is it, Ram Lakshman? Right, 5 to 6. And then probably we'll have the Madharashtakam. Okay. I can't say exactly how, you know, accurate their timing will be, but it's our Kirtan supposed to be 5 to 6 Thailand time, which is 1 o'clock Moscow. Yeah. I suppose 6 o'clock Perth, 8 o'clock Sydney, like that. Thank you very much. Значит, будет трансляция с этого места, но трансляция там будет, в основном будет Киртан, да Мадараштакам. Насчет того, что будет лекции или нет, скорее всего, это индийская программа, как бы, поэтому, может быть, там лекции и не быть. Вот. Но будет трансляция. С 5 до 6 это будет по тайландскому времени, а у нас начнется по московскому в час дня начнется. Yeah, Kirtan. And on Monday, I won't give a Shrimad Bhagavatam class, but we will broadcast a Govardhan Puja program from here in Chiang Mai. Right, Ram Lakshman? Yes, we will do. No So problem. that will be what, around 12:30, 12 o'clock, 12:30? Yeah, the afternoon. Yeah, that'll be a Thailand time. So that's about 4 hours earlier than this program, approximately 4.5 hours earlier. Вот, в понедельник у нас не будет Бхагаватам, вместо этого у нас будет праздник Говардхана Пуджи, который начнется в 12:30, начнется в Таиланде. Это значит, что по московскому времени в 8 часов начнется вот эта программа Говардхана Пуджи. Yeah, 8:30. I'm not sure exactly. We'll see. Maybe 8 o'clock. 8 o'clock. Yeah. There will be some lecture, Guru Maharaj? I guess so, isn't it, Ram Lakshman? Yeah. We're expecting you to give class. Будет лекция, скорее всего. And Prashadam. I did some Zoom program for Bangladesh devotees, and there were many Bangladesh temples participating, and they all offered a very nice prasadam, many preparations. Well, У нас будут бангладешские... Говорите, Ламина. Будут очень много, будут несколько, много бангладешских преданных, и обычно они готовят очень хороший прасад, и этот прасад вот мы сможем таким образом почтить, приготовленный бангладешскими преданными. That was another program, but I'm just telling you. Another program. It's not in the same program.
No, that was another program. They invited me to do some program, but each temple offered very nice prasadam. То есть это другие программы в храмах. It is in Thailand, Guru Maharaj. It's Bangladesh temples. Zoom program for Bangladesh Yatra. Oh, Zoom program. So you cannot taste it, right? Right. You have to, by mystic power. То есть в этот день Гуру Махарадж будет приглашать на разных храмах, провести эту программу также. И Нет, там... нет, это было раньше. Это было раньше? Это я рассказываю, была программа. Поэтому я сказал, что на Говардхан Пуджи вы можете увидеть прасад. Понятно. Это была шутка. Понятно. You can see the Govardhan Hill prasadam, but you have in your own place. Yeah. So, то есть мы сможем увидеть Говардхан Прасад. Вот это Гуру Махарадж рассказывал, как ему приглашали в разные храмы в Бангладеш раньше через Zoom. И был прасад, он предлагали ему но по Zoom. Но сейчас мы тоже будем по Zoom видеть, как будет замечательный Говардхана Прасада, но мы будем видеть по Zoom. Так же, как Гуру Махарадж видел по Zoom, как они готовили в Бангладеше в разных храмах различные виды прасада. Очень замечательно. Okay, so and then Wednesday again, this Chaitanya Charitamrita class. Хорошо, и вот следующая среда будет тоже Чайтанья Чаритамрита класс. Okay. Thank you. Hare Krishna. Харе Кришна, Махарадж. Shri Chaitanya Charitamrita ki jai. Shrila Prabhupada ki jai. Bhagavata Bhaktivinoda ki jai. Om Premanandi. Hari Bol.